이러니 아이를 키우나 봅니다. 공익광고협의회. The time is now 11 o'clock. Welcome to BFM News at 11. I'm David Kim. Students from 35 out of the country's 40 medical schools have resolved to collectively take a leave of absence next Tuesday, demonstrating against the government's proposal to increase medical school admissions quotas. This decision emerged from a critical meeting held by student representatives from these 35 medical schools the day before. According to a message sent out to medical students, the representatives reached a consensus that 40 students from all 40 medical schools should simultaneously file for their leaves of absence on the coming Tuesday. Furthermore, these representatives have planned a meeting for today to consider additional measures, which could include skipping classes. In January, the country experienced a significant job surge, adding 380,000 positions, the most substantial increase in the past 10 months. Statistics Korea reported today that this growth boosted the total number of employed individuals to 27.7 million last month, the most pronounced rise since March of the previous year, when 469,000 jobs were created. For the first time in 3 months, year-over-year job growth rebounded to surpass the 300,000 mark, following a dip below this level in November and December. In local news, the Busan Transportation Corporation said it would conduct special inspections across all areas, including vehicles, electricity, signals, and civil engineering until the 29th. The inspection targets include the main devices of urban railway cars on lines 1 to 4, electrical facilities at renovation sites, the operational status of station facilities, emergency floodgate monitoring facilities, old sleeper replacement construction sites, and transfer station facilities. Busan City announced the publication of the 2024 Taste of Busan guidebook and a culinary map in Korean, English, Chinese, and Japanese. The guidebook introduces 144 of Busan's representative restaurants selected through on-site evaluations and verifications by a panel of experts consisting of less than 10 members, including district and county health departments, experts, big data from online and offline sources, university professors, food columnists, and influencers. The guidebook not only provides basic information about the restaurants and culinary stories, but also includes interviews with Busan chefs and first-generation founders responsible for the city's flavors, along with recipes developed using Busan ingredients. The number of employed individuals in Busan in January this year was 23,000 less than the same month last year, as reported by the Dongnam Regional Statistics Office today. The total number of employed persons in January 2024 was 1.65 million, a decrease of 23,000 from the previous year. Employment in business, personal, and public services increased by 43,000 or 7%, while construction decreased by 23,000, wholesale, retail, food, and lodging by 24,000, and electricity, transportation, communications, and finance by 10,000. In international news, Greece has made history as the first country with a majority Christian Orthodox population to legalize same-sex marriage. Following a parliamentary vote of 176 to 76 on Thursday, same-sex couples are now permitted to legally adopt children as well. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis stated that the legislation would quote-unquote courageously eliminate a significant injustice. However, the move has polarized the nation, encountering strong opposition from the influential Orthodox Church, which organized a demonstration in Athens. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 9 degrees Celsius under partly cloudy skies. Fine dust and the ultrafine dust particle levels are already good. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송.
your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. It's been confirmed that there are only 2 applicants this year for the Pediatrics Medicine Residency Program in the Busan area medical schools. 그렇지 않아도 부산의 소아청소년과 전공의가 부족한 상황인데요. This concerning trend of children being carried around from one pediatrics hospital to another due to an overload of patients might continue unless this is addressed. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Haeyeon Park. Welcome, everyone, to Busan Worldwide on this gorgeous Friday morning. It's February 16th, and you're tuned into BEFM 부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. TGIF, everyone. 이번 한 주도 모두 으쌰 하시면서 잘 지내셨습니까? So on the lunar calendar, this was our first official week of 2024. So I hope there was, this energy of renewal and vigor for you. And on a different note, this week I noticed a lot of folks coming down with a cold. So everyone, please take good care of yourselves. Hydrate, make sure you get the rest, and wear layers because it's still, the temperature fluctuates quite a bit. And speaking of getting sick, I had to do a double take with our opening topic. So only 2 people applied for the pediatrics residency program. This is pretty shocking. Actually, for 3 years in a row, Busan has failed to fill 20% of its pediatrics residency positions, posing an emergency for securing essential medical services in the local community. So in response, Busan City has decided to improve the recruitment rate by offering a monthly stipend of 1 million won to residents starting this year. 하지만 이런 노력에도 불구하고 소아청소년과 전공의 확대는 어려워 보입니다. 소아청소년과 진료가 힘들고 어려운 데다가 또 의료 수가는 낮기 때문인데요. Currently, the government is pushing for an annual increase of 2,000 seats to the country's medical school enrollment quota. So here's hoping that this expansion plan includes measures to address the doctor shortage in underserved areas and in specialties like pediatrics and OBGYN. This shortage of doctors, especially the ones who help the birthing of children and take care of the health of children and adolescents. This paired with the younger population decline in our country is quite concerning. However, I understand that it's hard for people to get into a field that doesn't compensate them fairly. So I hope these measures can address the issue for both the medical service providers and the recipients. Well, listeners, thank you so much for tuning into Busan Worldwide this morning. It is 11:08 on the clock, and here's what we have in store for you today. Our main segment, The Interview, is up next, where we'll be talking about Busan's literary communities. That'll be followed by Global Buzz Busan, and we'll close out with our Friday segment, News Insight, with reporter Pyeonun Sim. As always, our live stream is up and running on YouTube. Hello. So search for 부산영어방송 or BEFM to see our faces and get a little glimpse into our BEFM studio. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다. The foundation of the success of K-culture around the world these days might be none other than our literature. And for Busan's art scene to flourish, dynamic, creative activities by Busan writers are so necessary. One of the leading literary organizations in Busan that plays such a role, the Writers Association of Busan, has welcomed in a new leader who has expressed his ambition to strengthen solidarity to allow writers to create good work. 세계적으로 열풍을 일으키는 K-컬처의 기본 토대는 언어를 다루는 문학이 아닐까 싶습니다.
그리고 부산의 예술이 풍요로워지기 위해서는 부산 문학인들이 역동적으로 창작 활동을 해야 할 텐데요. 그런 역할을 하는 부산의 대표적인 문학단체 중 하나인 부산 작가회의가 새 수장을 맞았다고 합니다. 작가들이 좋은 작품을 창작할 수 있도록 연대를 강화하겠다는 포부를 밝히기도 했는데요. 오늘 더 인터뷰 김요아킴 부산 작가회의 신임 회장과 직접 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오, 회장님. 예, 반갑습니다. 시선은 김요아킴입니다. 네, 이렇게 스튜디오 와주셔서 감사합니다. Well, let's start out by introducing the Writers Association of Busan to our listeners. 먼저 부산 작가회의가 어떤 단체인지 소개 부탁드립니다. 예, 먼저 부산 작가회의가 어떤 문학 단체인지 소개드리기 전에 그 명칭에 대해 잠시 말씀을 드리겠습니다. 네. 부산 작가회의는 한국 작가회의 부산지회의 약칭으로 쓰이는 말입니다. 사단법인인 한국 작가회의는 박정희 정권 때인 1974년 표현의 자유와 사회 민주화를 위해 고은 신경림 시인을 중심으로 하여 창립되었던 자유실천 문인협의회가 시발점이 되어서 그 이후에 민족문학작가회의로 그 정신이 발전적으로 이렇게 개성되었다가 2007년 현재의 명칭으로 개칭이 되었습니다. 현재 부산을 비롯하여 전국적으로 12개의 지회가 활발하게 활동하고 있는데요. 문학인들의 권익과 복지를 지키고 또 국제 교류를 통해 문학의 위상을 높이며 무엇보다도 세계 문학 속에서 참다운 민중문학을 이룩하는 일에 앞장을 서고 있습니다. 예, 우리 부산은 1985년 5월 7일 요산 김정한 소설가를 중심으로 39명의 문인들이 그 모인 날짜를 따서 57 문학협의회를 결성하였는데요. 이후에 1987년 민주화의 열기에 힘입어서 조직이 확대되고 현재 부산 작가회의 산파 역할을 하게 된 것입니다. 우리 사회 약자에 대한 아픔을 외면하지 않고 작가로서의 양심을 지키며 보다 나은 세상을 위해 문학으로서 행동하는 부산 작가의 역사와 그 성격을 두섭지만은 개략적으로나마 이렇게 말씀을 드렸습니다. 예, 감사합니다. The Writers Association of Busan is actually the Busan branch of the Writers Association of Korea, which was founded in 1974 during the military regime of Park Chung-hee. Initially established as the 자유실천 문인협의회, with the core members being poets like 고은 and 신경님, they aimed for freedom of expression and democratization of our society. And it later evolved into the National Literature Writers Association, and in 2007, it was renamed to its current title. Currently, it's actively operating with 12 branches around the country, including in Busan. It takes the lead in safeguarding the rights and welfare of writers, also elevating the status of literature through international exchange, and most importantly, leading the creation of authentic literature of the people amid the vast selection of world literature, so representing the true sentiments of our people. In Busan, on May 7th, 1985, 39 writers, led by the novelist Kim Jong-han, established the May 7th Literary Association. After that, fueled by the fervor of the democratic movements in 1987, the organization expanded, leading to its current role as the Writers Association of Busan. Their commitment as writers is to uphold their conscience and to strive for a better world through literature without turning a blind eye to the suffering of the weak in our society. Now, in your inaugural address, you emphasized that solidarity is the most necessary and important thing for writers. I'm curious what you meant by that. 이번 취임사에서 작가들에게 가장 필요하고 중요한 것은 연대라고 강조하셨는데요. 이건 어떤 이유에서입니까? 예, 지난 코로나 팬데믹 이후에 우리들의 삶의 양상은 지난 어느 시대에서도 찾아볼 수 없는 또 경험하지 못한 새로운 국면을 맞이했습니다. 네. 서로가 서로를 멀리하고 경계하면서 그 관계가 더욱 개인화되고 파편화되는 경향이 짙어졌습니다. 예. 이로 인해 사람들은 끊임없이 자기 속으로만 함몰되면서 공동체로서의 서로를 연결시켜줄 인간다움이라는 그 정서마저도 이미 무너진 상태입니다. 네. 그러다 보니 사람들이 체감하는 고독과 소외감은 더욱 커질 수밖에 없는데요. 따라서 이러한 인간다움의 발현과 함께 이를 진정으로 회복하는 것이야말로 우리 문학이 해야 할 본령이 아닐까 생각합니다. 그러기 위해서는 우선 서로 간의 참된 만남이 전제돼야 하지 않을까요? 네. 그리고 이를 통해 서로의 생각 또 나아가서는 자신의 내면한 감정까지도
타인과 교류할 수 있는 그런 장이 마련돼야 한다고 생각합니다. 결국 이러한 것들을 추동해낼 수 있는 역할을 작가들이 담당해내야 하고 또한 그 공동의 선을 위해 작가들도 서로 함께 힘을 모으는 데 동참해야 된다고 봅니다. 나아가서 지금 여기의 현실에서 연대라는 것은 비단 작가들뿐만 아니라 오늘을 살아가는 사람들 간에도 꼭 필요한 그런 행동 요소가 아닌가 생각해 봅니다. 네, 그렇습니다. He says that since the pandemic, our way of life has entered this new phase that's unlike any other time in history. So we've been experiencing some unprecedented challenges. As we distance ourselves from one another and build barriers, the tendency for our relationships to become more fragmented has gotten more intense. So the sense of humanity and community has already crumbled as people constantly withdraw into themselves. In this context, as feelings of loneliness and alienation are expected to increase, literature's true mission should be to not only express our humanities, but to also restore it, right? This requires fostering genuine encounters among people, providing a platform for exchanging thoughts and emotions, and writers must lead in promoting these actions for the common good. Solidarity, he believes, is crucial not only for writers, but for everyone in today's society. I couldn't agree more. Well, earlier you mentioned that the Writers Association of Busan was formed under the leadership of writer Kim Jong-han, who's seen as a symbol of the Busan spirit, I heard. I want to hear more about this. 앞서 부산 작가회의는 요산 김정한 선생님의 주도로 결성된 문학단체라고 말씀하셨는데요. 요산 김정한 선생님은 부산 정신의 상징이라고 들었습니다. 부산 정신은 과연 무엇이고 또 요산 선생님이 부산 정신의 상징이 된 이유는 무엇일까요? 앞서 말씀드린 대로 요산 선생님께서는 부산 작가회의의 전신인 57문학협의회를 주도하여 만드셨고 네. 아울러 전국 민족문학작가회의 초대회장을 역임하시기도 하셨습니다. 이는 1980년대 정치적으로 엄혹하고 사회적 약자들이 끊임없이 희생을 강요당하는 현실 속에서 과연 작가는 무엇을 해야 하고 또 무엇을 말해야 하는 것인가에 대한 실천적인 화두를 선생님께서 내내 붙잡고 계셨기에 가능했다고 봅니다. 선생님의 대표적인 소설 상거적에서 보면 초량수정산 일대의 마사등이라는 고지대에 사는 사람들이 식수를 조달하는 과정에서 주인공인 이 마을의 황거칠 노인이 협작군 그리고 권력자들과의 갈등을 빚으면서 대결 구도를 이루고 있는데요. 여기서 황 노인이 늘 어렵고 고통을 당할 때 아버지와 할아버지를 생각하며 이 말을 떠올렸다고 합니다. 제가 소설 속에 나오는 문구를 한번 읽어볼까요? 네. 사람답게 살아가라. 비록 고통스러울지라도 불의에 타협한다든가 굴복해서는 안 된다. 그것은 사람이 갈 길이 아니다. 어쩌면 이 말은 바로 요산문학 정신의 본류가 아닐까 합니다. 게다가 선생님은 부산 인근 낙동강을 중심으로 낮은 곳에 처할 수밖에 없는 사람들의 이야기를 한없이 보듬고 그 애환을 정면으로 다룬 작품들이 대다수이기에 많은 분들이 우리 부산의 참된 정신이라고 말하지 않나 봅니다. 네. 결국 선생님의 여러 소설을 읽다 보면 흐르는 강물은 결코 바다를 포기하지 않는다라는 이 말이 저절로 실감이 됩니다. 네. 저도 참 좋아하는 말입니다. 마지막 문구. As mentioned before, writer Kim Jong-han led the beginnings of the Writers Association of Busan and also served as the inaugural chairman of the National Literature Writers Association. This was possible because he continuously grappled with this practical question of what writers should do and say amid these harsh political realities of the 1980s at the time, where social injustices demanded constant sacrifices of the marginalized communities. In his representative novels, 한거족, we see a conflict unfolding between the villagers living in the highlands around 초량수정 Mountain, who struggle to obtain clean water, and the conniving intermediaries and authoritative figures. When the protagonist, an old man representing the village, faces difficulties and suffering, he recalls the words of his own father and grandfather inside the novel, which goes, "Live like a human, even if it's painful, never compromise with injustice or surrender. That is not the path for humans."
Perhaps this quote embodies the essence of Kim Jong-han's literary spirit. Kim Jong-un has also tirelessly portrayed the stories of people who are inevitably relegated to the lower echelons around the Nakdong River. And since many of his works directly address their struggles, many people consider them the true spirit of Busan. Ultimately, as you read through his novels, you can't help but realize the truth in this saying, a flowing river never gives up on reaching the sea. Well, next, I also want to ask about the recently published Yosan Literary Map project, which you took part as a researcher. 회장님은 요산 문화연구소 연구원으로서 최근 발간한 요산 문학지도 프로젝트에도 참여하셨는데요. 요산 문학지도 프로젝트에 대해서도 소개해 주시죠. 예, 요산 문학지도 프로젝트는 요산 문화연구소에서 수행했는데요. 요산 문화연구소는 부산 문단의 정신적 지주이자 영원한 낙동강 파수꾼인 김정한 소설가의 문학적 업적을 기리는 요산 김정한 기념사업회의 산하단체입니다. 네. 이 연구소는 선생님의 문학을 전문적으로 연구하는 곳이 아니라 이를 문화적으로 확장하고 다양한 콘텐츠를 개발해서 그 결과물을 우리 지역민들과 공유하고자 하는 취지에서 지역에 있는 국문학자 그리고 작가 그리고 기자 등으로 구성되어 만들어졌습니다. 네. 예. 그 일환으로 작년에 한국문화예술위원회에서 공모하는 한국작고문인 선양사업에 선정이 되어서 선생님이 남겨놓으신 53편의 모든 그 작품을 대상으로 연구원들이 5차례가 넘는 세미나와 네. 또 현장 문학 답사를 거쳐서 소설에 드러난 150곳의 장소를 모두 5개의 권역으로 나누어서 각각 그 길을 명명하는 작업을 통해 지도를 제작했습니다. 그리하여 탄생한 결과물이 바로 요산 문학지도 김정한 문학의 길에서 사람살이를 읽다입니다. 네. 아울러 정의로운 길로 명명된 부산 도심 권역은 우리 실제 연구원들이 답사한 장면을 영상으로 제작해서 올해 유튜브로 공개하면서 일반 시민들도 쉽게 볼 수 있도록 했습니다. 어쩌면 요산 선생님을 연구하고 기념하는 여러 사업들이 있지만은 이번 프로젝트가 가장 의미 있는 일이 아니었나 제 개인적으로 한번 생각을 해봅니다. 예, 그렇군요. 이 요산 문학 지도를 보면서 여행을 해보는 것도 참 좋을 것 같습니다. 예. So the Yosan Literary Map project was conducted by the Yosan Cultural Research Institute. The institute, under the Yosan Kim Jong-han Memorial Committee, honors the literary achievements of Kim Jong-han, who is a spiritual pillar of the Busan literary community and the eternal guardian of the Nakdong River. The institute's mission includes professional research on his literature, cultural expansion, content development, and sharing findings with the local community. Comprised of local scholars, writers, journalists, and others, the institute was selected for the Korean Writers and Artists Promotion Project by the Korea Arts and Culture Council. Through seminars, field surveys, and collaboration, researchers identified 150 locations from Kim Jong-un's 53 works, grouped them into 5 regions, and named each of the streets accordingly. The resulting Yosan Literary Map offers insight into Kim Jong-un's literature and life. Additionally, the downtown area of Busan, dubbed the Just Path, 정의로운 길, was designated, and scenes surveyed by researchers were produced into videos and will be publicly available on YouTube this year for the general public. He says that perhaps among all the various projects commemorating Kim Jong-un, this project may be the most meaningful. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the president of the Writers Association of Busan, Mr. Kim Yoo-Kim. Next, I'd like to talk about the Busan Literary Museum. 그동안 부산 문학인들의 수건이었던 부산 문학관 건립 장소가 몇 달 전에 금정구 만남의 광장으로 확정이 됐죠. 2028년을 목표로 완공이 될 거라고 하는데 부산 문학관은 어떤 역할을 하는 공간으로 지어져야 할까요? 예, 그동안 표류만 하던 부산 문학관의 입지가 선정되어 다행이긴 하지만은 또 한편으로는 이런 현실이 무척 좀 아쉽기도 합니다. 예. 6개의 광역시 중에 유일하게 공립문학관이 없는 도시. 이는 명색이 전국 제2도시이자 또 개항 이후에 신문물이 유입되는 전초기지로 또 한국전쟁 때는 수많은 문인들이 피난 와서 다양한 문학적 세례를 받았던 곳인데도 불구하고 이러한 예술적 자산들에 대한 제대로의 관심이 없었다는 것을 그대로 방증하고 있기 때문입니다. 예. 하지만 이제라도 문학관이 완공되기 위한 첫 삽을 뜯기에 가장 중요한 것은 제 개인적인 생각이긴 하지만
시기적으로 부산의 작가와 작품을 소개하고 전시하는 그런 평면적인 방식에서 벗어나서 좀 타 지역과 다른 우리 부산만이 가지는 특수성을 지역의 문학을 통해 접근하며 그 정체성을 밝혀나가는 방식으로 공간을 창조해 나가면 어떨까 한번 그런 제안을 한번 해봅니다. 예, 알겠습니다. Our guest is happy that a site has finally been chosen for the Busan Literary Museum. However, on the other hand, it's quite regrettable to face this reality. Being the only metropolitan city among the 6 major cities in Korea without a public literary museum is quite disappointing. Busan, as the nation's second largest city and a gateway for modern culture and a place where numerous writers sought refuge during the Korean War, it seems to lack proper attention to its artistic assets. Nevertheless, now that the first steps towards the completion of the Literary Museum has been taken, it's crucial to move away from a merely two-dimensional approach of just introducing and exhibiting writers and their works from Busan. Instead, our guest hopes to create a space that explores the uniqueness of Busan's literature by delving into its authentic local identity, which is so different from other regions, right? This approach could help illuminate and establish the city's cultural identity through our literature. 네, 그리고 부산의 문학 생태계가 좀 더 건강하고 풍요로워지기 위해서는 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까? 예, 부산의 문학적인 지형은 다른 어떤 지역에 비해서 다층적이라고 봅니다. 항구 도시다 보니 새로운 문물이 유입되는 과정이 상당히 용이하여 모던한 감각의 예술적 성취를 지향하는 다양한 형태의 문학이 존재하는가 하면은 또 부마 항쟁을 기폭제로 사회 역사적인 문제를 직시하는 리얼리즘 계열의 문학도 공존하고 있습니다. 네. 물론 여기서 어느 한쪽으로 기울어져서는 안 될 것이고 서로 상생하는 접점들을 찾아내는 작업이 매우 중요하다고 봅니다. 또한 문학의 범주도 기존의 영역에서 여성, 노동, 청년, 이주민 등 좀 더 다양한 범위로 확장되어서 우리 주변의 사소하지만은 유의미한 삶들을 포착하여 새로운 의미를 부여하는 작업도 병행돼야 할 것입니다. 예. 하지만 이런 노력이 뒷받침되기 위해서는 꾸준히 글을 쓰는 작가들이 배출돼야 하는데요. 현재 부산 문단은 청년 작가들의 기근 현상이 매우 심각한 그런 상황입니다. 대다수의 작가들이 50, 60대의 중장년층들로 글을 쓰려는 젊은 세대들이 거의 없는 상태이다 보니 그 맥이 끊어지지 않을까 무척 좀 우려스럽습니다. 예. 그나마 그 끈을 유지하고 있었던 그 2개의 지역 대학에 있는 문예 창작가도 이미 폐과된 상태인지라 이러한 청년들이 글을 쓸 수 있는 환경을 우선적으로 마련할 수 있는 그런 경로의 자구책이 있어야 할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 부산 문학인들의 맥이 꼭 부산 정신으로 이렇게 굳건하게 이어지길 바라겠습니다. First of all, Busan's literary landscape is multifaceted compared to other regions. Being a port city, it easily absorbs new literary trends encompassing various forms of literature that strive for modern artistic achievements, as well as realism-oriented literature that confronts, societal historical issues as well, brought on by events like the 부마 항쟁, Busan Masan Democratic Uprising. It's crucial not to lean towards just one side, but to identify points of mutual coexistence and synergy between different literary approaches. Also, our guest thinks that the scope of literature should embrace broader themes such as women, labor, and youth experiences, also for the immigrant experience as well, capturing overlooked aspects of life. For this to happen, there needs to be a consistent output of writers producing work. However, unfortunately, there's a concerning shortage of young writers, with most of our local writers being in their 50s and 60s. Moreover, the creative writing departments in 2 local universities, which have been the main source of nurturing young writers, have already been closed down. Therefore, various measures should be taken to provide environments where young writers can be active. Now, before we let you go, I want to ask about this. As you lead the Writers Association of Busan for the next 2 years, what do you plan to especially focus on? 앞으로 2년 동안 부산 작가 회의를 회장님이 이끌어 가실 텐데요. 중점을 두고 진행할 사업들에는 어떤 것들이 있습니까? 예, 제가 올해 나이가 딱 50대 중반인데요. 네. 부산 작가의 회원들 중에서는 다소 좀 어린 편에 해당이 됩니다. 예. 이런 저에게 회장이라는 중책을 맡긴 것은 부산 작가회가 좀 더 젊어지라는 그리고 이를 통해
변화와 쇄신을 기하라는 의미로 받아들이고 이에 걸맞는 사업들을 좀 구상하고 있습니다. 네. 본회에는 여러 특별위원회가 있는데요. 우선 청년문학위원회를 좀 활성화하여 청년 작가들이 활동할 수 있는 묵커지를 만들고 예비 청년 작가들을 배출할 수 있는 청년 교실을 기획해 한번 진행해 보려 합니다. 네. 또한 시민들과 함께하는 본회 작가들과의 문학적인 만남의 행사를 매월 남포문구에서 개최를 하고요. 작가와 사회라는 문해지를 개관으로 발간하여 회원들의 창작 공간을 꾸준히 마련할 것입니다. 아울러 10월에는 요산 김정한 문학축전을 주관하여 다양한 프로그램을 통해서 부산 시민들과 함께 요산 문학관에서 함께할 예정입니다. 나아가서 지역 예술단체인 부산민해총과의 연대를 통해 본격적인 예술행동에 작가들도 나설 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은 본회 회원들 간의 유대감을 보다 결속시킬 수 있는 방안들과 행사들을 마련해서 창작 의욕을 복돋을 수 있는 그런 분위기를 조성하는 일일 것입니다. 여러 독자들과 부산 시민 여러분, 앞으로 이러한 부산 작가회의의 행보에 보다 많은 관심과 응원을 부탁드립니다. 네, 응원하겠습니다. So only in his mid-50s, our guest considers himself relatively young among the members of the association. Being entrusted with the role of president at his age, he sees it as a signal for the association to embrace change and renewal. To achieve these goals, they have various initiatives planned. They'll be rejuvenating the Youth Literature Committee to publish a magazine for young writers and also organize creative writing workshops. The monthly literary events at Nampo Bookstore will encourage interactions between writers and the community. And their regular publication, 작가와 사회, Writers and Society magazine, will continue to provide members with a consistent platform for their work. And most importantly, they want to foster solidarity among members and organize events that inspire creativity. So he asks for your continued interest and support for the Writers Association of Busan. Well, that's going to do it for today's The Interview with the president of the Writers Association of Busan, Mr. 김요아킴. 오늘 더 인터뷰에서는 김요아킴 부산 작가회의 회장과 함께 많은 얘기 나눠봤습니다. 회장님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. All right, I'll be back after this song. Here's 박소은 with 너는 나의 문학. 너는 어느 얼굴 없는 소설가의 문학 전문장 아니 그걸론 부족한데 너는 어느 이름 없는 소설가의 마지막 문장 안돼 이것도 부족한데 너는 나의 수레바퀴 아래서 너는 고밀밭의 파수꾼 너는 나의 해밍웨이요죠 나는 너를 계속 읽고 싶어 달아 없어질 때까지 계속 읽고 싶어 해져 찢어질 때까지 계속 읽고 싶어 달아 없어질 때까지 계속 읽고 싶어 해줘 찢어질 때까지 너의 말은 시가 되어 텅 빈 책에 받아 적히고 그걸 평생 들고 다닐 거야 너의 노래는 글이 되어 내 눈 속에 깊이 박히고 모두 너를 듣게 될 거야 너는 나의 노르웨이 예수 너는 나의 데미안 너는 나의 설명할 수 없는 책 나는 너를 계속 읽고 싶어 달아 없어질 때까지 계속 읽고 싶어 해줘 찢어질 때까지 계속 읽고 싶어
싶어 달아 없어질 때까지 계속 읽고 싶어 해져 찢어질 때까지 계속 보고 싶어 달이 넘어갈 때까지 계속 넘기고 싶어 해가 떨어질 때까지 너는 나의 책 너는 나의 문학 마지막 문장 너는 내 첫 문장 Welcome back, listeners. We're just coming back from today's The Interview, where I sat down with Kim Yo-ah Kim, the president of the Writers Association of Busan, Mr. Kim Yo-ah Kim. So I learned from our guest that the novelist Yosan Kim Jung-han was a leading force in establishing the association, and he's someone who's become a symbol of the tenacious and unbending spirit of Busan, and also a spiritual pillar of the Busan literary community. So I'm excited to check out his books. Our guest gave the example of the novel 산거족. So yeah, listeners, if you're looking into more works done by Busan writers, add that to your reading list. I love what our guest said about the responsibility of writers being to uphold their conscience and strive for a better world through literature. That's why it's so important to continue supporting the artists, writers, and poets of our society. Well, listeners, if you ever have a question for our interview guest during or after the interview, you can send us a text message to pound 9050 for 101 or reach us for free on KakaoTalk by adding 부산영어방송. I'm all ears. I would love for you to be a part of our conversation. Well, it is 11:36 on the clock, and let's move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. Today's buzz is on Busan City and its Office of Education applying for designation as the Education Development Special Zone. 부산시와 부산시 교육청이 교육발전특구 시범지역 1차 지정 공모에 지원했습니다. This initiative allows local governments, educational authorities, universities, and different industries to create tailored strategies for educational development to support local talents in receiving quality education. Their vision is to make Busan a global hub city through the power of education. The plan includes 5 key strategies and 19 specific tasks, such as the Busan-style integrated Nilbom school for children aged 0 to 11, a Busan-oriented public education transformation, also innovation in digital education and university, and global talent cultivation. Alongside initiatives to enhance global competitiveness fitting for an English-friendly city, the plan also includes efforts to foster local talents and support settlement for them. Solving education issues is not only important for the population decline and regional extinction that South Korea is experiencing, but also it's the optimal means to boost the local economy. So we look forward to the Education Development Special Zone in Busan, creating an environment that is favorable and convenient for raising and educating children. And this was today's Global Buzz Busan. Let's take another song break. This is Beautiful Days by 밴드 기린. 돌이켜보면 별일 아니었는데 그때는
추억 다시 만들어 볼까 네 곁에 있을게 세상 그 무엇보다 아름다웠던 지난 시간들을 이제 그때로 한 번쯤 돌아갈 수 있다면 널 미워하는 마음을 두고 올 수 있을까 Oh beautiful days Yes beautiful days Oh beautiful days The Korea Broadcasting Advertising Corporation, KOBACO, is providing financial assistance for local small and mid-sized businesses to produce and broadcast on-air advertisements. You can receive up to 45 million won for TV ads and up to 3 million won for radio advertisements. Apply from February 5th to February 29th at 6 p.m. We ask for participation and interest from small business owners. Visit the KOBACO website www.kobaco.co.kr for details. 변세 기자의 뉴스 인사이트. All right, it's time for News Inside, where we get to the nitty-gritty of hot issues of Busan. So as always, for every Friday, we have reporter 변은쌤 from 부산일보 joining us in the studio. 안녕하세요, 기자님. 안녕하세요. 네, 한 주 잘 지내셨습니까? 네, 잘 지냈습니다. 네. All right, so today we're going to delve into a much anticipated sports event that's starting today, the World Team Table Tennis Championships. That it's something that we've been talking about this week. 오늘부터 열흘 동안 부산에서 세계 탁구 선수권 대회가 열리죠. 국내 최초 세계 선수권 대회인데요. 오늘은 이 내용 알아보겠습니다. 네, 세계 최고 권위의 탁구 대회인 2024년 부산 세계 탁구권 선수권 대회가 오늘 막을 올립니다. 국내 탁구 도입 100주년을 맞아서 한국에서는 처음으로 개최되는 이번 부산 세계 탁구 선수권 대회는요. 오늘부터 오늘 25일까지 해운대 백스코에서 약 열흘간의 일정으로 열립니다. 1926년 처음으로 열린 세계 탁구 선수권 대회가 한국에서 개최되는 건 이번이 처음입니다. 그렇군요. The 2024 World Team Table Tennis Championships Busan, which is the pinnacle of table tennis competitions, begins today. Celebrating the 100th anniversary of table tennis in Korea, this event marks the first time the championships are held in Korea. It's taking place from today until February 25th at Bexco in Haeundae, and actually the very first championships took place in 1926. 네, 대규모 국제대회로 알고 있는데 얼마나 많은 선수단이 오는 거죠? 네, 남녀 각 40개국에서 2,000여 명의 선수단이 참여합니다. 이번 대회는 5단식 단체전으로 진행이 되는데요. 8강 진출팀에게는 2024년 파리올림픽 출전권이 주어지는 올림픽 전초전으로 치러지게 됩니다. 그렇군요. This tournament will see over 2,000 athletes from 40 countries, both men and women, competing in team events. It's structured as a 5-game match team tournament with the quarterfinalists earning spots for the 2024 Paris Olympics. 한국 대표팀 경기 일정은 어떻게 되나요? 네, 우리 대표팀은 세계 랭킹 3위인 남자팀이 내일 오전 10시, 그러니까 오늘 오전 10시 폴란드를 상대로 개막전을 갖고요. 신유빈, 전지희를 앞세운 여자팀은 오늘 오후 1시 이탈리아를 상대로 조별리그 첫 경기에 나섭니다. 네. 한국 남자팀은 단체전 3연속 동메달을 땄고요. 여자팀은 지난 2022년 청두대회에서 16강 진출에 만족해야 했습니다. Yes, our men's team, ranked third globally, actually just faced Poland this morning at 10 a.m. in the opening match, while the women's team, led by Shin-Yubin and Jeon Ji-hee, will play against Italy tomorrow afternoon for their first group match.
The Korean men's team has secured bronze in team events for 3 consecutive tournaments, while the women's team had to settle for the round of 16 in the 2022 Cheongdu Championships. 네, 앞으로 경기는 그러면 어떻게 진행됩니까? 네, 남녀 40개국이 각 8개 조로 나눠서요. 예선 리그를 치릅니다. 각 조 3위까지 본선에 진출해서 24강 토너먼트로 순위를 가리는데요. 각 조 1위 팀은 16강에 직행합니다. 2, 3위 팀들은 본선 1회전에서 대결해서 승리팀이 남은 16강 8자리를 채웁니다. 각 팀당 엔트리는 5명이고요. 남녀 모두 3인 5단식제로 치러지게 됩니다. 네, 알겠습니다. The 40 nations divided into 8 groups each for men and women will compete in the preliminary stage, with the top 3 from each group advancing to the main tournament, forming a 24-team tournament to determine the rankings. The top team from each group will advance directly to the round of 16, and the second and third place teams will compete in the first round of the main tournament, with the winners claiming the remaining 8 spots in the round of 16. Each team consists of 5 members, and both men's and women's teams will compete in a 3-a-side 5-game matches. 네, 이제 앞으로 열흘간 경기가 열리는 백스코의 모습도 궁금한데요. 백스코는 어떻게 탈바꿈됐습니까? 네, 부산 세계 탁구 선수권대회 주 무대가 될 백스코는 5천 객석을 갖춘 경기장으로 바뀌었습니다. 경기장들이 들어선 백스코 1층 전시장을 비롯해서 2, 3층은 경기 지원 시설로 바뀌었고요. 컨벤션홀은 선수단 식당과 미디어 센터 등으로 꾸려졌습니다. 공사 기간은 총 12일, 공사비만 무려 40억 원이 들어갔는데요. 전시와 공연 등이 열리던 백스코에서 체육대회는 물론이고 국제 경기가 열리는 것은 이번 탁구 대회가 처음입니다. 네, 그렇군요. The main stage for the World Table Tennis Championships, Bexco, has been transformed into a stadium with 5,000 seats. The first floor, which used to be the exhibition space, has been converted into game facilities, while the second and third floors now serve as support facilities for the games. The convention hall has been turned into a players' dining area and media center. The renovation took 12 days and it cost 4 billion won. This marks the first time a single sports event, rather than exhibitions or performances, is being held at Bexco on this international scale. 그리고 이번 대회가 부산에서 열리기까지 우여곡절도 많았다고 들었는데요. 어떻게 결정이 된 겁니까? 네, 원래 한국에서 첫 세계 탁구 선수권 대회는 2020년에 열릴 예정이었는데요. 코로나19 여파로 개최 시기가 거듭 연기되다가 결국은 취소가 됐습니다. 한국 탁구계와 부산시는 다시금 유치전에 나서서 이번 대회를 개최하게 됐습니다. 네, originally scheduled for 2020, the first World Table Tennis Championships in Korea was postponed repeatedly due to the COVID-19 pandemic, and it was eventually canceled. However, both the Korean Table Tennis Association and the city of Busan kept pursuing the hosting rights again, leading to this momentous event this year. 그리고 이번 대회에서 강력한 우승 후보로 꼽히는 국가는 어디죠? 네, 탁구 최강 중국이 단연 남녀 모두 우승 후보 0순위로 꼽히고 있습니다. 중국 남녀 대표팀이 세계 선수권대회 단체전에서 나란히 22번 우승을 거둔 가운데 이번 대회에서 남자팀은 무려 11회 연속, 여자팀은 6회 연속 우승에 도전합니다. 여자부에서 세계 순위 1위, 순잉사 2위 왕이디, 3위 천멍 등이 포진한 중국의 결승 상대로 가장 유력하게 꼽히는 팀은 일본입니다. 국제탁구연맹 팀 랭킹 2위인 일본은 자국에서 열린 2014년 도쿄대회부터 가장 최근 열린 2022년 청주대회까지 4회 연속 결승에 진출해서 중국으로부터 우승을 시도한 강국입니다. 네, 그렇군요. Now, China, undoubtedly the powerhouse of table tennis, is considered the top contender for both men's and women's categories, with the Chinese men's and women's teams having won 22 titles each in the World Championships. They're aiming for their 11th consecutive win for the men and 6th consecutive win for the women in this year's tournament. In the women's category, world ranking number 1 Sun Ying-sa, second ranked Wang Yidi, and third ranked Chen Meng are all on the Chinese team, and actually Japan is expected to be a strong contender. Japan is ranked second in the ITTF team rankings, and they've reached the finals in the last 4 world championships. 네, 이번 대회 올림픽 티켓이 걸려 있어서 또 특히나 박진감이 있다고 하던데요.
네, 이번 부산대회는 2024년 파리올림픽 티켓이 남녀팀 8장씩 걸려 있어서 역대 어느 대회보다 박진감 넘치는 경기가 펼쳐질 걸로 예상되고 있습니다. 특히 세계선수권은 대륙별로 출전국을 안배하는 올림픽이랑은 달리 온전히 세계 랭킹을 기준으로 상위 40개국이 참가하기 때문에요. 본선 못지않게 예선전도 관심을 모으고 있습니다. 예, 기대해 보겠습니다. The 2024 Busan Championships offer Olympic tickets with 8 spots each for men and women's teams. This makes the matches even more thrilling than any previous event. Unlike the Olympics, where countries are represented by continents, here the top 40 countries based on their world rankings are taking part, making the qualifying rounds as intense as the main tournament. Now let's wrap it up and with a quick rundown. 오늘 내용 정리하고 마무리하겠습니다. 네, 부산 세계 탁구 선수권대회가 오늘 개막했습니다. 국내에 탁구가 도입된 지 100년 만에 열리는 큰 대회인데요. 이번 대회는 11억 세계 탁구인의 이목이 집중되고 있습니다. 2024년 파리올림픽 출전권이 걸려있기 때문인데요. 남자 세계 랭킹 1위 마롱 선수부터 2022년 항저우 아시안게임 금메달리스트 신유빈, 전지희까지 총출동할 예정입니다. 또 이번 세계 탁구 선수권 부산대 개최는 의미가 크죠. 네. 부산에서 단일 스포츠 종목 국제대회가 처음인데요. 도시 브랜드를 세계에 적극적으로 알리는 건 물론 손님 맞이에도 한 채 소홀함이 없도록 빈틈없이 점검해서 성공적으로 대회가 개최됐으면 좋겠습니다. 네, 그렇습니다. The World Team Table Tennis Championships Finals Busan has kicked off today, marking a significant event as it's the first major tournament held in Korea since the introduction of table tennis a century ago. With the attention of over 1 billion table tennis enthusiasts around the world and Olympic qualification spots at stake, the tournament promises an exciting lineup featuring top-ranked players. Hosting this championships in Busan carries immense significance, not only for promoting our city's brand globally, but also for ensuring flawless execution to welcome all these guests. 네, 이번 주 뉴스 인사이트 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다, 기자님. 네, 감사합니다. All right, that'll do for this week's News Insight with reporter Pyeonun Sam. The time is 11:53, listeners, and it's almost time to close out the show. I hope you enjoyed our program today. You can always listen to our show again on befm.or.kr or on our BFM app, also on Papang. You know, this morning I noticed a lot of flower vendors outside of universities. 'Tis the graduation season. For any of our listeners graduating, 졸업생 여러분 축하합니다. And hey, if you're looking for a fun activity this week, do check out the World Table Tennis Championships at Bexco. Busan Worldwide was produced by Kim Yoon, written by Bang Mina, and I've been your host, Haeyeon Park. Let's say farewell with this one today, Under Pressure by Queen. Have a wonderful weekend, and I'll be back tomorrow. Bye-bye. People on streets. Okay. Tipping around, keep my brains on the floor. These are the days it never rains, but it falls. People on
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. 새로워진 다우